Βέλγιο. Ο Olivier Galland είναι ο ηγέτης του κινήματος ενάντια στην τεχνολογία 5G στη χώρα. Ζητά από αυτό το φαρμακείο να φιλοξενήσει τις αφήσεις του. Πιστεύει ότι οι έλεγχοι που έχουν γίνει για την επίδραση του 5G στην ανθρώπινη υγεία είναι ανεπαρκείς. Η ιδιαιτερότητα του 5G είναι ότι μειώνει τη δυνατότητά του να διαπεράσει κτίρια. Άρα θα καταλήξουμε να έχουμε κεραίες σχεδόν κάθε 12 κτίρια. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Πολλοί επιστήμονες, παιδίατροι και γιατροί έχουν αναδείξει τους δυνητικούς κινδύνους που θα προκύψουν από κάτι τέτοιο. Στις Βρυξέλλες η επέκταση του 5G έχει διακοπεί αυτή τη στιγμή. Η αδυναμία των επιστημόνων να αποδείξουν ότι τα κινητά τηλέφωνα δεν προκαλούν καρκίνο είναι ένας βασικός λόγος να μην προχωράει η κυβέρνηση στην υιοθέτηση των νέων καινοτομιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει όμως για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε όλες τις χώρες. Ανησυχία για τη λειτουργία των μετεωρολογικών δορυφόρων λόγω της ανάπτυξης των δικτύων 5G παγκοσμίως εκφράζουν οι επιστήμονες. Οι δορυφόροι χρησιμοποιούν συχνότητες 24 GHz για να ανιχνεύσουν μόρια νερού στον αέρα. Όμως αυτή η συχνότητα βρίσκεται κοντά στο εύρος που χρησιμοποιούν οι τηλεπικοινωνίες 5G. Αν το 5G παρεμβληθεί στη λειτουργία των δορυφόρων, αυτό σημαίνει ότι οι εικόνες που παίρνουν από το διάστημα δεν θα είναι σαφείς. Με άλλα λόγια, ο ιετός δεν θα εντοπίζεται σωστά και οι προβλέψεις θα δυσχεραίνουν. Η μετεωρολόγος Μπέα Σάμπο της ιδιωτικής ουγγρικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Σκοπονιέγκ, δηλαδή Μανδίας, εξηγεί. Οι υδρατμοί εκπέμπουν ένα σχετικά αδύναμο σήμα που παραμένει σταθερό στη συχνότητα αυτή και μπορεί να μετρηθεί μόνο με πολύ ευαίσθητα όργανα. Δεν μπορούμε να πούμε σε ένα μόριο υδρατμού να πάει να εξατμιστεί σε διαφορετική συχνότητα, όμως οι επικοινωνίες μέσω 5G έχουν μεγαλύτερο εύρος και μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο για άλλες συχνότητες. Ο Μαουρίτσιο Μαρτούτσι έχει διαφορετική άποψη. Θεωρεί την επέκταση της τεχνολογίας ως καταστροφή και είναι εναντίον της χρήσης του 5G στην Ευρώπη. Υπάρχουν τόσοι πολλοί που έχουν ήδη αρρωστήσει, που υποφέρουν από την έκθεση στην ακτινοβολία. Ζητούμε από τις εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωκοινοβούλιο να σταματήσουν αυτή την τεχνολογία, γιατί η χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για το 5G δεν έχει ελεγχθεί ακόμα. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί όταν οι άνθρωποι εκτεθούν στην ακτινοβολία. Η Ιταλική κυβέρνηση ψήφισε πρόσφατα ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του 5G, στο οποίο θα ελέγχει πιο στενά τις τηλεεπικοινωνιακές εταιρείες που θέλουν να το προσφέρουν και δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κίνηση που πολλοί πιστεύουν ότι θα καθυστερήσει την έλευση των συγκεκριμένων υπηρεσιών στη χώρα. Υπάρχουν και μειονεκτήματα. Η εμβέλεια του 5G θα είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τους προκατόχους του, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότεροι πυλώνες κινητής τηλεφωνίας. Και τι γίνεται με τους κινδύνους για την υγεία? Αυτή η τεχνολογία είναι τόσο νέα που κανείς δεν ξέρει πραγματικά ποιοι είναι. Έπειτα υπάρχει ένα ζήτημα ασφάλειας. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν περισσότερο κίνδυνο. Το 5G θα κάνει ζητήματα όπως οι παραβιάσεις δεδομένων και η χορηγούμενη από το κράτος εποπτεία πολύ πιο εύκολα. Καθώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παλεύουν με την ιδέα της χρήσης 5G, το μεγάλο ερώτημα είναι αν η συνδεσιμότητα με ηλικιώδη ταχύτητα αξίζει σε σχέση με τους κινδύνους. By 2025, the European Commission is planning for all urban areas across the continent to have seamless 5G coverage. This will enable a new age in the Internet of Things. Smart driverless cars and smart hospitals, smart fridges, coffee makers, and even baby diapers. But what citizens are not told is that for this to happen, countless new antennas will be added. In our neighborhoods, our workplaces, even in our homes. Are mobile communications dangerous? The scientific community is divided. Some experts maintain they are safe, others have serious concerns. In 2011, the WHO classified electromagnetic fields associated with cell phones as possibly carcinogenic to humans. And studies published in 2018 showed that when rats were exposed to such fields, it increased their risk of certain types of cancer. Even among those who believe the technology is safe, many admit that more studies are needed. And for 5G, there are almost no studies. Telecom companies themselves have noted that electromagnetic signals may pose health risks. So why are the EU Commission and our governments turning a blind eye? They cite guidelines established by transnational scientific bodies. But Investigate Europe has found that these bodies are closed clubs. People with dissenting opinions are not invited in. And a significant number of the scientists involved have received funding from companies with vested interests in the 5G rollout. There is no risk-free society. Other things we consume are also bad for our health, from alcohol to junk food. But if you don't want a hamburger, you can simply avoid hamburgers. With 5G, there is no opt-out.
De spreeuwen komen normaal gesproken uit deze kastanjebomen om te overnachten. Maar nu halen veel vogels de morgen niet. Ze vallen dood van de takken. Elke dag rapen medewerkers van de dierenambulance tientallen vogels op. Hoeveel spreeuwen had u vandaag al opgeraapt? 87. Ja, 87 spreeuwen. Deskundigen staan voor een raadsel, want zo'n massale spreeuwensterfte hebben ze nog niet eerder meegemaakt. This is a cell tower in San Francisco. That brown thimble on top of the telephone pole is a cell tower. And these are being placed every couple blocks. So you could have an amazing home, and then 1 week, a company can come and put a cell tower right outside your window. So this is something that's happening throughout the Bay Area, and it's going to be happening throughout the United States. So it makes it so that people like myself have a hard time finding a place to live, but it also is ratcheting up the exposure of the entire population. So you might be asking, perhaps some people are being injured by this, but if you're not feeling it, it's probably not that big of a deal. And I think that's a very common experience. But it's not as simple as saying that just a few unfortunate people are being affected by this. Because what the science shows is that we're all affected on some level, whether we can feel it or not. And the reason is because essentially our bodies are electric. Every cell in our body communicates using tiny electric signals. It's how our nervous system operates. So to think that we could put an exponential amount of microwave radiation into our environment and not feel effects is simply false. The World Health Organization is the first link there, and they actually in 2011 came out and said this wireless technology is possibly carcinogenic. And this is one of the most interesting things I've found. The Federal Communications Commission is who is supposed to be regulating wireless technology. But if you look at the regulations, they're almost 20 years old. So that means our most advanced technology is using science that's at least 20 years old. But not only that, they're based on a concept which is nearly 50 years old, which says if microwave radiation does not heat us, then it can't possibly hurt us. But there's now hundreds of studies that show that this is false. So how is it that we have a regulatory body that's not protecting the public? Well, like many issues, like many public health issues in our country, you end up having industry influencing the regulatory body. And that's what's happening here. So you have a revolving door between the wireless lobby and the FCC Commission. So that's what's happening. Plus, the science is heavily influenced by industry funding. This is a study by Dr. Henry Lai. He looked at 326 studies based on the biological effects of cell phone radiation. He found that about half of the studies showed effects and half didn't. That's pretty normal for this type of research. But what he found that was interesting was that if you looked at who funded the studies, 70% of the independent studies showed effects, and only 32% of the industry-funded studies showed effects. So you see that there's an influence in money on this topic, just like many other topics. Out powerful 5G technology throughout the United States. However, some studies show a link between cell phone radiation and cancer. Dan Cohen has the story. The race is on among cell phone providers to upgrade to fifth-generation wireless technology, or 5G. That would require installation of new equipment across the U.S., a gargantuan effort every wireless company is already working on individually. 5G uses high-frequency waves that support faster speeds but don't travel as far, requiring a network of antennas built in closer proximity than the existing infrastructure. Wireless companies plan to use light poles, streetlights,
anything to minimize their expenses. But health experts worry about potential risks associated with exposure to radiation from cell phone antennas. Cell phones emit low levels of radio frequency energy, or RF. In 2011, the International Agency for Research on Cancer identified RF fields as, quote, possibly carcinogenic to humans. A study in Sweden found that Swedes who talked over cell or wireless phones for over 25 years were at 3 times the risk of developing glioma, a brain tumor that is often malignant, than those who used them for less than a year. And in March, a large-scale lifetime study of lab animals confirmed the link between cell tower radiation and cancer. The animals were exposed to levels legally permitted by the United States Federal Communications Commission. I discussed these studies with Dr. David Carpenter, director of the University of Albany's Institute for Health and the Environment. They show a very significant increase in glioma and glioblastoma only on the side of the head where you use the cell phone regularly, and increasing with risk the longer you use it. They also have some evidence that the younger you are when you start to use the cell phone, the greater the risk. Carpenter said these risks can be avoided by using the speaker function or an earpiece and keeping the phone a short distance away from all parts of the body. But the 5G rollout will effectively expose the entire population to dangerous effects. The rollout of 5G is very frightening because what this is going to do is place a mini cell tower every 300 meters along every residential street in the country. And that's going to mean that nobody is going to be able to escape the radiation that comes from those 5G devices. If you walk down the sidewalk, if you live in a house there, you're going to be continuously exposed. Countries like China, Italy, India, and Russia have far more stringent regulations over cell tower radiation than the United States. Our regulators, dominated by physicists and engineers and not health effects people, ignore all of that evidence and therefore have standards that are totally unrealistic and out of date. Καμπανάκι του κινδύνου χτυπούν Έλληνες επιστήμονες με αφορμή το πρόσφατο σχέδιο νόμου για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τα άμεσα σχετιζόμενα με αυτά πιλωτικά δίκτυα του 5G και των έξυπνων μετρητών. Μιλάμε για το υφιστάμενο δίκτυο, τις υφιστάμενες κεραίες, οι οποίες με το 5G θα πολλαπλασιαστούν σε απίστευτα μεγάλο βαθμό και αριθμό, και οι ακτινοβολίες αυτές είναι μικροκυμάτων όπως και οι ακτινοβολίες του 5G, και ο τρόπος με τον οποίο δρούν αυτές οι ακτινοβολίες, επιδρούν επί των οργανισμών, είναι ακριβώς ο ίδιος, και επί αυτόν θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή των μελών του Κοινοβουλίου και να τους εξηγήσουμε ακριβώς πώς δρούν αυτές οι ακτινοβολίες και τι μέτρα προστασίας θα πρέπει να ληφθούν υπέρ του πληθυσμού. Έστειλαν επιστολή μάλιστα προς τα μέλη της κυβέρνησης αλλά και τους βουλευτές. Αναδεικνύουν σε αυτή τους πραγματικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία εθνικών διαστάσεων που ο πολίτης δεν έχει καν φανταστεί. Μπορεί κανείς με ασφάλεια να προβλέψει τις επιπτώσεις? Εμείς τις έχουμε δει, τις έχουμε καταγράψει στα βιολογικά συστήματα και στον άνθρωπο. Κάνουμε πειράματα στο εργαστήριό μου τέτοιο είδος ακτινοβολιών. Υπάρχει βεβαιότητα πλέον ότι αυτού του είδους οι ακτινοβολίες δημιουργούν καρκίνο στον εγκέφαλο και βλέπουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη περίπτωση ήταν ο γερουσιαστής Μακέιν στην Αμερική, ο οποίος πέθανε πριν κάνα 2-3 μήνες από καρκίνο στον εγκέφαλο, εκτεταμένος καρκίνο στον εγκέφαλο, διότι έκανε το μεγάλο λάθος να ζητήσει από τις εταιρείες στην Αμερική να του στήσουν 2 πυλώνες κεραιών για καλύτερη λήψη στο σπίτι. Γνωρίζουμε λοιπόν τι συμβαίνει. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Όλες οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από ανεξάρτητους επιστήμονες που δεν συνδέονται οικονομικά με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν δείξει το πρόβλημα. Το Αμερικάνικο κράτος έκανε μια τέτοια μελέτη από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας της Αμερικής και αυτή η μελέτη ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματά της και έδειξε πραγματικά ότι οι ποντικοί προσβλήθηκαν από καρκίνους και μάλιστα και έναν άλλο καρκίνο ειδικό που το ονομάζουμε σβάνομα, ο οποίος εμφανίστηκε στην καρδιά τους. Οπότε έχουμε λοιπόν με τα βεβαιότητας πλέον αποδείξει ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από την χρήση των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. Με ανδιαφυσβήτητα επιστημονικά στοιχεία τονίζουν πως η εξάπλωση αυτών των τεχνολογιών πλήττει κέραια τη δημόσια υγεία λόγω της κατακόρυφης αύξησης της ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής ρύπανσης. Now we're talking about what's going on with the 5G system. Just want to make sure everybody understands. The issue with 5G wireless deployment
is not the convenience, because we all like the convenience. It's not the ease of deployment, because it's a lot easier just to pop something up on a tree than it is to actually bury it under the ground and route it to somebody's house in a hardware configuration. The issue is that 5G deployment, because it operates in a higher frequency band of 24 to 90 gigahertz, has to use a higher power density level to get through walls and get through solid objects. And that means you're going to have to put these things every 2 to 10 homes. So you're going to have a cell tower every 2 to 10 homes. Nobody would move next to a cell tower, right? So this is something that is a serious concern. Here in 2015, US wants spectrum for 5G lethal cyber weapons, right? So it's about mass surveillance and about weaponizing the airwaves. Really, that's what it's heading to. And the studies on it are amazing. There's all sorts of studies, but they're not interested in the studies. That's the thing. This is being rolled out without any studies. They're doing it basically because there's a lot of money involved in rolling it out. Have a listen to what the head of the FCC has to say about 5G and what it's going to do. We won't wait for the standards. Verizon and AT&T tell us they'll begin deploying 5G trials in 2017, and the first commercial deployments they're talking about are expected in 2020. And we're not done. If something can be connected, it will be connected. Hundreds of billions of microchips connected in products from pill bottles to plant waterers. We must reject the notion that the 5G future will be the sole provenance of urban areas. The 5G revolution will touch all corners of our country. A lot more antenna siting decisions by local governments and tightened our shot clock for siting application reviews. America's local governments will play an important role in determining how we fulfill this national priority. You can be sure of only one thing. The biggest Internet of Things application has yet to be imagined. So when you think about all that, folks, that's not a very comforting scenario. It's really not. And when you look at the effects that this has on the immune system, on the heart, on all sorts of things, folks, effects on plant growth. I mean, forget about having organic food once you've got the 5G system installed, because it's going to change all of this food. It's going to change the cell structure of all of this food. Now, the Internet of Things is far more concerning than people might think at first glance, because it isn't just your fridge and your smart toaster and your smart television and your smartphone. It's also your computer, your microphone, your camera on your computer. It's also the surveillance system that we are all installing in our homes by getting these new computer systems. Something else the 5G grid can do is it can see through walls, it can see through houses, it can see what you're carrying along the street, it can see if you're carrying money, it may be able to tell if you're carrying a weapon. And if you are carrying a weapon, it can disable you with a millimeter wave, or it can even perhaps send a signal to a drone and have you targeted from the air. All of this is capable through the 5G system. It's also possible to take control of vehicles with computers in them. It's an all-encompassing system. And this is not just being used for communication. This is being used for surveillance and control. As the man said, no one has yet envisaged the possible applications for this technology.